హలో అండి. మనతో పాటు ఇవాళ హ్యాప్ కప్ టోర్నమెంట్ వేదిక మీద మేరీ బరువా గారు ఉన్నారు. ఆవిడ ఆటిజం కిడ్స్ని ట్రైన్ చేస్తూ ఉంటారు. ఆల్ ఇండియా వైడ్లో ఢిల్లీ నుండి ఇదే టోర్నమెంట్ కోసం అని వచ్చారు. సో మనం వారితో కొంచెం మాట్లాడి తెలుసుకుందాం ఆవిడ ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు. ఇక్కడ మనతో పాటు వేరే పిల్లలు కూడా ఉన్నారు. ఇందాక పరిచయం చేసినట్టు అనంతపూర్ నుండి వచ్చారు. మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ వీళ్ళందరూ మెంటలీ డిజేబుల్డ్, కానీ చాలా చాలా గోల్డ్ మెడల్స్, ఆటలు పాటల్లో అందరూ కూడా ట్రైన్ అవుతూ ఉన్నారు. మేరీ బరువా గారితో ఒక 2 నిమిషాలు మాట్లాడదామండి. మ్యామ్, హౌ డూ యూ ఫీల్ కమింగ్ హియర్ అండ్ సిట్టింగ్ విత్ దీస్ కిడ్స్? It feels wonderful because usually when there is a disability, people feel, oh, they can't do anything much. And there is a lot of pity and there's a sense of charity, which is not what they need. They need belief in their strengths and support in achieving whatever they can. And as we can see that, oftentimes the focus is very much on academics, which is good. But if they have other strengths like sports, I mean, there are kids who've climbed Kilimanjaro and, done all kinds of crazy stuff out here, which many of us can't think of doing. Then that means that, they just need the right support. మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుందండి. ఇప్పుడు మేరీ బరువా గారు వాళ్ళ ఆర్గనైజేషన్ గురించి కూడా 2 నిమిషాలు మాట్లాడమని అడుగుదాం. మ్యామ్, కైండ్లీ టెల్ us about your organization and what you do. I run an organization for people with autism, and we work essentially on empowering them so that they can be the best versions of themselves. That is really our aim, in whatever way they can be. And just being here with this HAP Cup happening and everything, it's very amazing. It feels wonderful that these kinds of initiatives are taking place, like the HAP Cup, and that these young people who are getting trained to climb more mountains actually. మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుందండి. ఈవిడ ఆటిజం కిడ్స్ని, అంటే ఆవిడ భాషలో చెప్పాలంటే సింపతి కాదు, ఆవిడ వాళ్ళని ఎంపవర్ చేసి మన సొసైటీకి ఎంత మంచి ప్రొఫెషనల్స్ని అందించగలరో అలా దాని మీద వర్క్ చేస్తున్నారు. సో ఇదంతా అంటే మనం ఎప్పుడైనా డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్ అనగానే చారిటీ అనుకుంటాము. ఇదంతా చారిటీ కాదండి. యు ఆర్ సీయింగ్ రియల్ స్కిల్స్తో వాళ్ళు అక్కడ క్రికెట్ ఆడుతున్నారు, వీళ్ళు ఇక్కడ పర్వతాలు ఎక్కేశారు, టెన్నిస్లో టోర్నమెంట్స్ ఆడారు, స్కేటింగ్లో ట్రైన్ అవుతున్నారు. అంటే అంత కమిటెడ్గా అంత ఎలా చేయగలుగుతున్నారు అనేది మనల్ని సర్ప్రైజ్ చేస్తున్నారు, మన స్కిల్స్నే సర్ప్రైజ్ చేస్తున్నారు బేసిక్లీ. మ్యామ్, ఎనీథింగ్ ఎల్స్ యూ వాంట్ టు యాడ్ టువర్డ్స్ దిస్ కిడ్స్, బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఆర్ఫన్స్ and come from a very backward society, and I think their coach is helping them in all kind of education, training and everything. So what support can you do from your organization to these kids, because they are in an internal Andhra, which is Anantapur district? So what kind of help or support can you give us in terms of empowering these children as well? All I can think of is putting this word out, because I think the states and the governments need to take the initiative, because if you are economically disadvantaged, you are kind of forgotten by society, and civic society tries to take care of themselves, and then the poor get left out. And if the state, meaning I don't mean by state, I don't mean the state government, I mean the power of the state, any government, has to step in to do this, because it is their job to do it, because they are citizens of the country as anybody else, and they should be provided. Just because they've lost their parents does not mean that we forget about them. And all I can do is get that word out. చాలా బాగా చెప్పారండి. మేడం వచ్చేసి మనకు ఈ ఆర్గనైజేషన్ పిల్లల గురించి ఆవిడ నెట్వర్క్లో కూడా చెప్తామంటున్నారు. సో వీళ్ళందరినీ చూసినప్పుడు ఆవిడ ఏమంటున్నారంటే, మనం వాళ్ళని ఏదో సొసైటీ నుండి తీసేస్తున్నాం, కానీ రియల్ ఇండియన్స్ అనేది వాళ్ళే అండి. ఎందుకంటే కంట్రీకి మెడల్ తెస్తున్నారు, మనలందరినీ చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అయ్యేటట్టుగా చేస్తున్నారు. ఐ ఫీల్ ప్రౌడ్ యాజ్ ఎన్ ఇండియన్, నాట్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ టు ఇండియా బై మై సెల్ఫ్, బట్ దీస్ కిడ్స్ ఆర్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ టు మై ఇండియా. జై హింద్. థ్యాంక్ యూ.